To the show. My name is Shishi and this is Mindful Monana, the interactive, engaging show where we talk all issues affecting the modern day Motswana Monana. Now today's topic is one that is almost very present in African families, but present as a struggle of conversation and present as a struggle in confrontation. We're talking about sex education in the home. In many households, conversations around sex are avoided, treated as shameful, or brushed aside with phrases like, "you'll understand when you get older." But yet, young people are already learning, sometimes even from the wrong sources, like peers, the internet, and social media, the nasty effects of the misinformation around sex. So how do we break the silence? To unravel this topic with me and engage deeper, I'm joined by an author, a seasoned presenter and producer, Dr. Kelemogile Ramasu. Welcome to the show, sir. Ma, thank you so much. Just to get a background of the gentleman here with us, and then we'll get into the topic. Ma, Mindful Monana. Dina ka so go bua ke Dr. Kelemogile Ramasu ke mokwadi. Ja ka so go bua ke morulaganyi wa thulaganyo ya bagaka ba pele. Me gape ke motho ke ratang ditso le tota gono go tsosolosa puo le tsamaiso le mekgwa ya rona ya Setswana mo lehatsi le lentente le la Botswana. Me bile ke go leboge o ntaleditse go ta go bua ka sethogo se se marara se se masisi se se buima. Sone sa puo e muila. It's something that is a reality, and I don't know if it's from shame or from what exactly, but what do you think is causing the difficulty in conversation around sex between African parents and their children? Why is it so difficult to talk about it? Kana ha bua ka Motswana, bua ka motho ilong gore khanya botho le bohitha le go ritibatsa dilo le go hitha dilo o di ba go pele le gona gore ke gore ba mpa ka mabele o di ba go pele. So ganye is from generation to generation. So as the country, as the population keep on growing, people developed a culture that was shared from generation to generation. Yone ya go hitha dilo gore ganya thakano dikobo ganya morobalo ga go bua ka yone ke sephiri ke buima ka gore ha bana ba dumela gore ha ba ka bua le bana kana bana ka kganyo e ntseng jana gongwe bana ba go hela be le gore ba tswa mo taolong hela ka tsela e ntseng jalo kana bana le kganya gone go thoka botho kana go ka talla kana go ka thoka gone go sisimoga di gantse di ntseng ka tsela e ntseng hela jalo ne di gantse ba tsa nnete tsa bagolo ga go lola gore ne re ha ngwana mosana a ima no diswa puo e bohita gore nya ngwana yo kana o robile lotho gore ba banyenyane ba se ba utwa gore gate go bua ka gae gore nya gate o robile lotho ne re ha ngwana mo tsana ile gore o tsana in her monthly menstrual cycle go no go bua ka puo ya Setswana e hapegile go te wa atekeng wa rafola kana wa tlhatswa kana o mo botsetseng ja go rafola ka tsela e ntseng hela jalo gone go le ka go bipa hela ka tsela e ntseng hela jalo so ke tsa gore ke so finally a neatness to culture but in an attempt to stay, you know, tidy and not divulge kind of loosely put busutha jadi khanteo now it has become a cultural norm to just shy away from the conversation entirely. It is a bit disheartening. Le motsa gore seo se buang re ke nnete e tshelang gore gona le puo mo Setswaneng mo gore e
it's reserved for certain conversations that are even held by certain members or elders of the family or the community. But quickly now to answer this following question, what are the risks do you think young people are facing now when it comes to the absence of these conversations? How to avoid the conversation? It's the safe and informative, necessary information around safe sex. What gap is left open in terms of? In a 1990s, ke puso ine ntse e teletswe pele ke mo tutege raiso se ke dumile masiri ile ha tsana gona ga thago ga bolwetse ja HIV AIDS you know ile ha bota botsena kana kwa teng gona ga nna le ke tsaitsa go intsi mo lahatsing mme dipalo tse dintsi tsa batho ne tsa thokagala. A lot of people lost their lives because of this issue e ntse re bua ka ga yona ka gore batho ka bontsi ne ba sena kelello kgotsa kitso e tseneletseng thata ka dikgantsone tsa thakano dikobo mme ne ra bona dipalo tse dintsi le gore bana ba tsana ke mogare ba le bantsi I think korana go ya gare go ne go tsana go tsana go ya garana metso mme kana go simola kana go gare masiri mme kana go go garana metso go tsana go mo go keketse thata mme ile go kekela ga teng yano ena ba ya maka dinao ile go bitsa mahatsi o bitsa magota a ikemetseng le magota ile gore ga ikemela ka tselentse gona go ta go lwantsha yone bolwetse ja HIV kgang e kgolo e ne le gore batho bana ga ba rutu mme bile ga ba bolelwe boammaru batsadi ba bulegile ba bua ka digantsa thakano dikobo gore kana ga thakana dikobo mo sa itshireletsa no thakana dikobo da batho ba ileng gore ba ba ntsi go diragala ka tsela e ntseng jalo mme ka bonya thuto e ya yone ya thakano dikobo ene e tsena mme e tsena ka tsela e leng gore nna ke dumela gore ene e sa lebagana ka gore gantsi go lebagantse le kgang ya bolwetse thata mme go sa lebelone moodi go re go tsena ta go moodi gore bolwetse bo go nna teng go simologile go diragala eng kontung go simologile go diragala eng go dikobong batho ba apotse ka tsela e ntseng yala jalo mme yaanong le gompieno go ntse go a diragala ka gore bana ga ba gola ba mature ba tswa from the teenagehood ba ta go nna di adults ga ba itse gore ba ntse gore ba dire eng ba dira eng gantsi ba bangwe tle gore ba hela ba tsena mo dikgaeng tsa boimana gante ba begitla gore ba imile gante ba na le maletse a dikobo a masasanyanenyana tsone go teng mo di STD ka tsela ntse le gore ba ne ba sa itse bile ba sa bollwa yone boammaru bone ka bobone ke bone ba le gore ba tswa go ipatisisa ba ntse ba le mo tsweletsong or the process of growing up so gona gana di phasa ka tsela e ntseng yala jalo mme ba ne ba nna sego ka palonyene e nyenyane bone ba ne ba kgona gore ba itshware sente ba tshele sente ba ipaballe ba itshomarele ba itshireletse go ithala ba gola kana ba gola ka teng. All right. Dr. Ramasu, thank you so much for that, that spill of the beans, that icebreaker. As we usually do, we call it our Vox Pops. We go to the streets to hear what the community has to say with our weekly topic. Let's have a look. Mo Botswana ka kgang. Ke nna ke mofile ke bina khomo re bona gore tlhakane le dikobo kana go tsa rona ha re le banyenyane le re sa rutwe sentle thata ka yone ne re rutwa thata ko sekolong batsadi ba ne ba bona gore ga go a siama ba kgona gore o botsa ka kganya teng e ba go bolela gore dilo tse ke dilo tse di maswe mme ko sekolong re sa rutwa le gore ke dilo tse di maswe jaanong mo go bompienong ke le motsadi ke ba ruta jaana tsatsi le tsatsi gore ba itse gore tlhakana dikobo e borai jang ba ka itshwara jang sa ntlha ke ne ka ba tsaya ka ba isa circumcision be ke ba bolela gore circumcision mosola teng keng gore ba e dire ka gore ne ba rutilwe le bone ko sekolong ke ne ka go ba dira ke ba bolela gore ka fokotsa lone malwetse a dikobo jalo la mangwe yalo gape ke tsala le bone ke ithutile gore ngwana ha o batla gore a leke go rutla e se gore kana perfect o nne tsala lene lo tshegetsa tsitse lo tlotla ka diwe tse di siameng tse di sa siamang
gore borai ke eng jwa tlhakanelo dikobo ke ba rutile gore ba tlhakanelo dikobo jang ga itshirelediwa mo tshwantse gore o itshireletse yang ebile ga ba ska ba tlhakanya sekolo le tlhakanelo dikobo ka gore go ka ba duba tlhaloganyo go ka ba di-stepa mo dithutong tsa sekolo go tlhoka go ruta bana ka tlhakanelo dikobo ba santse ba le bannye go rotloetsa boimana jo bo sa planwang ka lebaka la gore bana go ba kgona gore ba tswa mo sekolong ba tsamaya ba le bantsi ba le digroup ba rutana mo tseleng go na le ga ba iphitlhang teng ba ire tse di sa siamang gongwe ba sa tshola tsone diitlamelo gore ba ka itlamela ba itshireletsa jalo yanong be go heletsa go ira ga yone phoso eo bangwe ba kgona go ithuta go sunana ba sa itse gore go sunana go iragalang ga go motho a sena go sune o mongwe ba tshwarana gape jalo go heletsa go irege tsone phoso eo go ngwana a sa itse gore a ka nako e leng gore o santse a le bo 10 years 11 years o ka ntsha matute a senna wa ntsha ena a sa itse be go heletsa go nna le ngwana le ene wa mosetsana wa go heletsa go ntse jalo a sa itse gore o ka nna moimana ka gore ebe santse a le kwa tlase a sa itse gore mo go teng ovulation period e tsamaya ga ka e go iragalang ba iragela ba sa itse go iragala ba kgatlhega ba bona bangwe ba dira tlhakanelo dikobo batho ba tshwanetse go tsa maikarabelo a mantsi ke go setsading go lapeng ka gore matitšhara bone ko sekolong ba leka le bone ba ruta mme ba nna le bana ka nako e khutshwane di-houranyana hela phakela o tsoga le ngwana o ntse o bua le ena ntse a tlhapa moraore go ntse jaana le jaana le jaana le after school ko yana o tsa nako e telele ngwana di-weekend le dikolo di tswetse yaanong go supela gore go batla gore motsadi ke yana a tsa taolo thata mo go ruteng ngwana ka tlhakanelo dikobo. Well, that was a very interesting journey we took to the streets, and some very real and heartfelt voices and expressions made. It's very clear that many agree that sex education is important, but there is still the vulnerable exception that we are still living in the fear and the discomfort of having that conversation as malapa ma Africa. So quickly balance me here to say, after seeing these views, what do you think, Dr. Ramasu, are some of the practical ways even maybe teachers to that extent could create a safer and more engaging environment for the conversation around sex education? Hey, it's quite challenging. Sexual education more la la Africa mo malapeng a rona se le gae a sa Africa mme gape ka gore malitse go mbeno rena mo malitse leng gore o ka re a tabogile hela thata rena le tshiamelo ya dio di tshwana bo TikTok rena le tshiamelo ya dio di tshwana le bo YouTube le tse dingwe ka tsela e ntseng helalo ha ile gore re ka dirisa ditshwantsho kana visuals gone go le ka gore re rute bana ba rona ka kgantshwane tsa tlhakanelo dikobo gore ngwana ka kana go te tlhakanelo dikobo go twa monna le mosadi ba dira ka tsela e ntseng jana gore re tsa one maranyane re ba supehetsa ka one hela ka tsela e ntseng hela jalo mme la gale la go ntse yalo ke le boge ba ministry wa education ka gore ke bone curriculum ya bone mo bana ba le la bone standard 4 gore ba se ba le ga yone ya sexual education mme ne ke kopa gore bone gore menne ba ka tsaba ba ya tolosa ka tsela ntseng yalo nna kgolwanyane nyanano ba bua gore di odite go nna teng di go dira gara kana boimana kana gore ngwana te go tshola tota go simoletse mpele ko simologong e go nna le ganya sexual purity go itshwara sente ka bo phepa go itshwara sente o itshomaretse go ithala o ba o nyalo ka re gompieno ke sengwe ka tsama ke sele mo ke gore ganya sexual purity kana go itshwara sente ga e sthole e le teng jaaka pele bogolo go nyana hale mme e re la go bana ba rutwa ka ganya tlhakanelo dikobo ka morobalo ka open le kana ka go bulega a ba rutile kganyo ne go itshomarela e le bana ba ba setsanyana gore e tswele le diversion e le bana ba ba simane gore e tswele le diversion ka tsela e ntseng hela jalo kanye e tsenele e rutu go mo ibile go a dingwe go dithutong tsa bogwera le bojale those old school initiation schools ka re le tsone ne di ruta go go ntsi ka kganyo ne go itshwara sente kganyana sexual purity kganya go ipreserve la ka tsela e ntseng hela jalo le tlhokomelo ya mmele so a ba tswana
ba gollesega a maAfrika ba gollesega gore ba bue le bana ba bona ba ba setsanyana ba bue le bana ba ba simane go sa nneng jalo re tle go bua ka tšhaba ileng gore ya go tswalla entse e latlhega ka tsela e ntseng jalo jalo ga go rogana gore dipalopalo tsone tsa batho leng gore ba tsenwa ke mogare wa HIV AIDS di ntse di a gola kana o gakologela gape gore le bana ba ileng gore ba tsholwa gongwe ba sa rulaganyetswa unplanned pregnancies unplanned childbirth di ntse di tsweletse ka gore bana ba bangwe ga ntse le go dikgaolong tse di ka reng re ka bitsa re dingwe di go teng thata gongwe ga di rurally developed areas ditlamelo tsa puso ga di kgone gore hitlhelele gone ko kana dikitsiso le ditsamaiso tsa communication ya government ga kgone gore hitlhele gone ko o dira gore gantsi ba sebelwa ke one kganyana go ima ka nako e seng yone ba sebelwa ke one malwetse a masasane ona a thakone ba bo ra CPP a bo thosola la ka tsela ke le ka gore ke bue Setswana se phepa gore puo ga re thabolle re rotloetse gore batswana ba ya rate ba tshwarela gore ba ya mogele because maybe part of the shame is just the sensitivity of certain words and the details around it we hita jo we explicit ja teng gore ha gwa motsadi o tshaba go bua tshaba go hatha ngwana because a ngwe le ene wa na di tshaba dio tse lastly to the parents specifically to those raising these young people, the guardians, the parents, the family structures, the support structures around these young people who as you're saying, we're trying to help them preserve their identity themselves so that they're able to show up in the world in their fullness without the destruction of negativity. What would you say to batsadi and young people that are building the trust so that these conversations can actually take place? Ke ta go bua ka Botswana a ke re Botswana mo Afrika ke batla go bua ka mahatsa mo Afrika ga ke itse gore go diragala bua le Motswana kwa lapeng ke ta go bua le Motswana kwa lapeng tota ke na kwa gore I think we need to go back to the crossroads since re boele go maraka onong a ditsela we need to go back where we really forgot about our culture our ka go re lebeletseng teng melao ya rona mila ya rona le tse dingwe ka tsela ntseng hala jalo ke bua yana ka gore gompieno malapa ga sola tshwaraganya ka pele gompieno gona bo rangwane gona bo malome batho ba inela ko mme yaanong batho ba ne ba ntse kana gore ba bitse gaugile bana ba basimane re ba bitse gaugile bana ba setsanyana gore ba te ba gakolle gore rangwane kana mosimane o ke kabelo ke o dule mo tseleng yo a go le gore mo gakolle hale le ka gore o mo rute ka tsa ka no dikobo gore ka bana ba setsana ka dikgang tsa marato ka dikgang tsa go thalwa ka dikgang tsa go robalana ga ka tsela e ntseng yalo le bona ba nnete le bona ba setsanyana ba biletse mo mangwana a bone ba tla go bua le bone ha go thari it's not too late gore we can make a change re le Batswana mo lehatseng mo tšhabeng ya Afrika mme go ka simola ka lapa le lengwe hela ka gore tšhaba e yotlhe ya gilwe ke lelapa lapa le lengwe hela ba ka ipolela hela gore nya re tle go ruta bana ba rona ka ganya thakano dikobo re go lesegile thuto ya go tsamaya ya malela hatsi le lote ka gore ga go le gore bana ba ntse ba kopana kere le bona ba gona ntse ba rutana go dikolong ba rutana go dikerekeng ba rutana go metshamekong hela ka tsela e ntseng hela jalo Thank you so much, Dr. Kelemogile Ramasu. That was our in-house guest for sharing his insights as well as giving out mathale a ileng gore ke maele a re a thokang jaaka re tswella re godisa tšhaba. This brings us to the end of our show. A very wonderful Mindful Monana that we've had here today. A beautiful shout out to PWF. That is a makeup by Penny for beautifying me as she always does. And remember that silence leaves the room for confusion, but open conversation can build stronger, healthier families and safer communities. From myself, Shishi, and the rest of the Lesedi TV crew, it's goodbye for now. Stay mindful and stay blessed.